Welcome sa Shopify conversion class, Shopify building tutorial. This is your step-by-step guide in building a Shopify store. And this is, as you can see, the date is August 29. So it is August 2023 edition. Kasi in the coming months, years for sure, baka may update na naman sa interface. Okay? So ang first na gagawin ko is i-explain ko kung ano-ano yung mga makikita nyo sa Shopify. But first, I'm going to show you how I can create a store through the Shopify Partners kasi dito tayo magpa-practice or dito tayo mag-build, okay? So, select stores and mag-add ako ng store. Create development store, meaning to say, mag-create ka ng store. Request access to store, ibig sabihin, meron ng, for example, si client mo, existing na yung website niya sa Shopify, kailangan lang niya ng help with redesigning or mag-upload ng product or kahit anong work sa backend, you will need to request access. So, yun ang difference. So, for the sake of this tutorial, kikreate tayo ng bagong development store. Alright, so ito, meron kayong option, create a store for a client or create a store to test and build. Pag meron kayong client, pwede nyo itong iselect. Pero for now, isi-select natin to kasi magte-test and build lang tayo. So, sa store name, since practice lang naman to, lagyan ko na siya ng kahit na anong name. Okay, so latest build ang isi-select natin. Start with an empty store. Create development store. So, kung ano yung makikita mo dito sa Shopify Partners is the same exact thing na makikita mo sa Shopify Admin kapag nag-build ka ng store or kapag nag-handle ka ng account ng client mo. May mga iba't ibang klase tayo ng plan, pero the basic is yung pinaka-common, okay?